Muy buenas a todos, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Juegos Perdidos y bienvenidos nuevamente a Wallace Gromit. Como siempre, un auténtico honor, un placer poder contar con vuestra compañía. Gracias por el apoyo al canal y por supuesto también gracias por el apoyo a esta serie. Si te gusta el contenido, recuerda darle un pequeño like para ayudar al canal, porque de esta forma YouTube lo pueda recomendar. Y también recuerda suscribirte para estar al corriente de lo que subo en directo en diferido, dándole a la campanita. Bueno, pues recordar que necesitamos 3 ingredientes para que las plantas que queremos plantar, valga la redundancia, crezcan al momento, y esto nos sirva, estas flores nos sirvan para poderles dar de comer a las abejas y a su vez entonces las abejas nos puedan dar miel. Tenemos todos los ingredientes y nos falta uno. Es el Robustion. ¿Dónde podemos conseguir Robustion? Yo pienso que el Robustion muy posiblemente esté en la calle central y tengamos que ir otra vez al kiosco. Luego esto tampoco lo acabo. Esto no entiendo por qué tenemos. 50 gallons by sunset. Hacemos esto, le cae agua. The sky is blue and still it rains on yours truly. No entiendo. Y luego después tenemos una serie de cosas, pero lo de varas de oro no sé para qué. No sé para qué queremos. A lo mejor. A ver. No thanks. No, gracias. Vale. A ver, que me estrello contra. What were those 3 miracle ingredients again? Ah, yes. Grotein, energides, and strongium. Oh, I could murder a cup of strongium tea right now. Taza de té. Una taza de té. Hey up, Wallace, love. How's business? Una taza de té. De Robustion. Mordisco grasiento. Cosas de tal. Pasas, tal. Una taza de té. ¿Dónde porras puedo conseguir una taza de té Drop de by Robustion? anytime. Vale. Well, if it isn't Wallace. I had a notion you'd be nosing round the police station this morning. Una taza de té de Robustion. Productos peculiares. Judías, puerros, tal. All this hunting up ingredients is starting to wear me down. A nice cup of strongium tea, that's what's called for. Still a bag or two in the tin, I imagine. ¿En la lata? En la lata. Bueno, la verdad es que está muy bien porque me está dando pistas. Cuando te pones a dar vueltas, te da pistas. Está muy bien. Eso no lo había dicho en el anterior vídeo. En la lata. Vale, pues hay que mirar. Seguramente habrá que mirar en la cocina. Tiene toda la pinta de que aquí no lo vamos a encontrar. O sea que estaba en la casa, el Robustion. Vale, vamos a ver. En la lata. A nice cup of strongium tea. Vaya tela, macho. No había mirado esto. No había mirado esto. ¿Tú te crees? Hey, bring that back, you thieving rascal. Hold on a minute. Strongium. That's one of the ingredients in Rex Armstrong's Quick Grow Muscle formula. I need that tea bag.
Our last bag of strongium tea. Gone. The Mixomatic will be perfect for whipping up a tasty growth formula. Ah, hay que mezclarla luego después con esto. I can't think why they stopped putting coal doors on houses. Ah, es para el carbón. Vale, y cómo... Ah, mira, ahí está la ardilla. Ahí está. Oi, come back here, you thieving rascal. That's my tea bag. I won't have you threatening that dear little creature. Not while he's in my garden. You're persistent in your attentions this morning, Mr. Wallace. That squirrel nicked my tea bag. And what if he did? Force never solved anything, Wallace. Kindness. That's what's called for. Here you are, little fella. Try some toast. Yes, do feed him. I'm sure the little mite's hungry. Ah, muy bien pensado, joven. ¡Oh! What are you looking for exactly? Back again, Mr. Wallace? I'm flattered. Otra vez. I wonder, Miss Flit, if you would be so kind as to, hand me that tea bag. Tea bag, Mr. Wallace? What tea bag? The one on your, ooh. Are you feeling quite well, Mr. Wallace? What is it, Mr. Wallace? I need that tea bag. I see no tea bag. Right, there. Where? Sitting, Sitting? on your, My what? The man is quite mystifying sometimes. Madre mía. Sí, la verdad es que... ¿Y si le damos esto? Felicity is partial to purple plants, I think. It's right in front of your eyes. What is? The tea bag. Tea bags again, Mr. Wallace? If you just look down, Miss Flit. Maybe you'd better go and lie down, Wallace, until this silliness passes. You're not making any sense. Tea bags again, Mr. Wallace? No. Parece que no, ¿eh? No vamos a... Pues no sé. Perhaps you'd like to give the purple pansies a sniff. You'd have to, lean over, of course, but... I see no point in leaning over and sniffing my purple pansies. I'm giving them the cold shoulder until they decide to shape up and bloom for me. They say that the blooms lower down on the plant give off a sweeter scent. Is that so? Yes. You'll discover if you lean way down The that... topmost blooms are perfectly adequate to my needs, thank you. They say that the blooms lower down on the plant give off a sweeter scent. Is that so? Yes. You'll Dice discover lo if mismo. you lean way down The that... topmost blooms are perfectly adequate to my needs, thank you. Da igual que esta o esta. They say that the blooms lower down on the plant give off a...
Is that so? I don't know. Vale, nada, no hacemos nada así. You've come buzzing back, Mr. Wallace. As a bee to a blossom, eh? You're persistent in your attentions this morning, Mr. Wallace. My goodness, what could that be? Where? There, on the ground, at your feet. You've got to bend over to... Grass. Oh, Hierba. Me estaba echando una mano él solo, ¿eh? Ah, tenemos que hacer que se incline. Felicity is partial to... No, thank you. Vaya, ¿cómo se enmaraña esto, no? ¿O qué? Ah, amigo, esto. A ver. Murió de viento. No. Anda, qué chulo. Yo estaba pensando en usarlo. Un ventilador. No sirve para nada. El almacén no se puede... Pues ni idea. Juego guardado. Bueno, vale, algo hemos adelantado. Vale, vamos a poner... One esto. unit of energized fluid for a creamy finish. One generous chunk of protein to give it texture. Vale. A lo mejor tenemos que pedirle ayuda al perro. No creo. Porque él se supone que está aquí vigilando, ¿no? Y... Request dispensation of protein bars, soldier. Ah, mira. Me da otra más. Juego guardado. Vale, genial. Vale, aquí no hay nada. That doesn't make sense. No, no tiene sentido. A lo mejor si ponemos la... Bon appetit. Oh. Not exactly a flood, is it? Vale, pues se ve que esto tampoco les gusta. Esperemos que no... I wonder what's cooking in town. Tiene que haber alguna manera de que podamos... Es que no tengo nada. Tea bags again, Mr. Wallace? No. What are you staring at? At the, on your... Jolín.
Díselo, tío. No. ¿Puedo darle uno a ella? No point in that. That won't help. Back again, Mr. Wallace? I'm flattered. That's not on. They say, Is that so? The topmost blooms are perfectly adequate to mine. My goodness, what could that be? Where? There, on the ground, at your feet. You've got to bend over to... Grass. Oh, A lo mejor si cojo queso y lo tiro. Creo que tengo queso arriba. Creo. No, tenía. Ya no tengo. that's the racket Gromit used when he took the cup at the Brambleton Open, K9 Division. Vale, pues eso no hay que cogerlo. Gromit loves his call box. Mete un ventilador o algo. Could prove fatal if it fell into inexperienced hands. Oops. Lovely. Yo creo que hay que darle la maceta. Vale, puede ser. Necesitamos la maceta que está en el kiosco. Así que tenemos que jugar a lo de los insultos otra vez. Es que no, vamos, es lo único que falta dentro del juego. No tiene sentido. Porque la maceta que allí es de color púrpura. Violeta. Pues puede ser que le demos la maceta y entonces ella se mueva y se caiga. Mr. Wallace. Adiós, adiós. Venga, otra ronda y a ver si entendemos un poco cómo Wallace, funciona. love. How's business? One more round? Why not? Now, give me an action word. Savage can be a verb. Fine, that'll do. Now, a thing, if you please. Right. A thing. A ver, voy a cogerme un papel y me lo voy a ir apuntando las combinaciones, porque caballero ya sabemos que le fastidia. Que luego después ella, aquí él dice violentar y lo violentar. Y luego después ella dice lo que le da la gana. Gentleman. Why not? Now, a descriptive word, if you please. Stuffed. You're good at this. And finally, a person or a thing. Caballero otra vez. Person or a thing. Toad. Yes, that's Ah, a thing. de hecho sapo, y sapo sí que no.
A ver. Hey! What is it now? Go savage! A gentleman, you stuffed toad! The toad is a noble beast. It's true, he can deflect any insult, but can he deflect a compliment? Un cumplimiento, claro. Purple pansies. ¿Ves? Ahí está. One more round? Why not? Now, give me an action word. Chew is an action. Fine, that'll do. Now a thing, if you please. Right. A thing. My suggestion would be prune. Why not? Now a descriptive word, if you please. Mild? You're good at this. And finally, a person or a thing. Gentleman? Yes, that's a thing. A ver qué pasa. Mascar, ciruela suave y caballero. A ver qué dice. Hey! What is it now? Go chew! A prune, you mild gentleman! Hey! You do know how to wound a bloke, Winnie. ¡Ah, guay, tío! Lo hemos conseguido. Excelente. A la segunda. Era muy random esto. I got him that time. Serves him right for being such a grumpy old granddad. Era muy... La verdad es que era muy random. O sea, podía ser cualquier cosa. Bueno, cualquier cosa. No sé si otras combinaciones funcionarían, pero para encontrar esta en concreto... Bueno, ahora que me he puesto en serio con un papel y con un boli, la he sacado, pero... Would you mind, if that is, could you see your way fit to lending me that pot of pansies, Mrs. Gabberley, for business purposes? Business purposes? Well, be my guest. I've got bunches of them. Genial. Quería decir que en el anterior vídeo ya visteis que hicimos varias rondas, no sé si fueron 4 o 5 y no había manera, ¿eh? Vale, muy bien. A pot of purple pansies? And mine haven't bloomed yet. What? Miss Flint, if you'll just take a look at the pansies, I think you'll... I told you, Mr. Wallace. I refuse to let those yellow hooligans have the satisfaction of... Oh, Apple. You see? They're mending their ways. They just needed a firm talking to, that's all. Mother forgives you, you naughty little pansies. Sweet satisfaction, Mr. Wallace. Yes, indeed. Very sweet. Genial. Se guarda el juego. Y ahora... vamos por aquí. Me he puesto ya en modo aventura gráfica. A ver, tampoco es que sea difícil, pero me he puesto un poco más serio hoy. Now to mix up my very own quick grow muscle formula. That ought to do it. No, the mixomatic's all mixed up. Stop! Stop! Help! Gromit! Uy. Thanks, lad. Siempre el perro está siempre ahí. Checking to see if Preparado. anything's sprouted yet, Mr. Wallace.
Well, as a matter of fact, Miss Flit, Really? I don't see what you're hoping to... Oh! I don't believe it it! works! It works! The homemade quick grow miracle muscle formula works! We're in business, lad. You see, Gromit, look where a bit of enterprise can get you. If I hadn't found that flyer you chucked in the bin, I'd never have been able to concoct my miracle grow formula. And then where would we be? You really must be careful what you chuck out, you know? Blinking Nora! Oh, my word! I think I'm going to faint. This ought to be plenty of fuel for the old pollinator. Genial.